So our topic is time management. Мы продолжаем тему тайм-менеджмент. So in Srimad Bhagavatam, it talks about time. В Шримад Бхагаватам говорится о времени. Srimad Bhagavatam talks about the yugas, which are very long, expansive time. И в Шримад Бхагаватам говорится о югах, которые длятся достаточно долго. And Srimad Bhagavatam also talks about eternal time. И в Шримад Бхагаватам также говорится о вечном времени. This is what we all want, eternal time. Это то, чего мы хотим, это вечное время. Because now we're living in past, present, and future. In this material world, we live in past, present, and future. Потому что в материальной жизни у нас есть прошлое, настоящее и будущее. So, like for example, yesterday is past. Ну, например, вчера это уже прошлое. What happened to you before is past. Все, что случилось ранее, And относится then к прошлому. tomorrow is your future. А завтра это наше будущее. And we're always doing two things. We worry about the future. Мы всегда две вещи. We worry about Мы всегда what will happen беспокоимся о tomorrow. будущем, что случится завтра. Will I be able to pay my bills? Нам нужно оплатить наши счета. Will everything be okay? Надеемся, что все будет хорошо. And then sometimes we worry about what will happen in the future. Иногда беспокоимся, что случится в будущем, что произойдет. And then also we remember what happened in the past also. И мы также памятуем о том, что произошло в прошлом. And we remember, oh, this one said this to me, he said this, she said this thing happened to me. Да, и мы размышляем о том, что тот что-то сказал не так по отношению ко мне, тот. И sometimes we remember the good old times, the good old days. Да, иногда мы вспоминаем хорошие Oh, дни. remember the good old days. Да, и вспоминаем все наши Remember when I хорошие was годы. young and healthy and I had no responsibilities. I was so happy then. И мы вспоминаем о том, как мы были юны, как были детьми, и у нас не было тогда еще ответственности. So we go very far Мы into были the очень past. счастливы. And then also we have present moment, which is now, right now. И мы также живем в настоящем, то есть это настоящее, So, которое происходит прямо Time сейчас. is always, in this material world, time is very, very most powerful thing. То есть в материальном мире время очень могущественная вещь. In Bhagavad Gita, Krishna explains, time I am, kala. So he says, I am time. И в Бхагавад-гите Кришна говорит о том, что я He есть says, I am время. time. Я I есть am, время. and I will destroy everything. Я в нужный час разрушаю все сущее. So this is the nature of time. Time will, Природа времени. actually, in this material world, everything is going through transformations at every moment. В этом материальном мире все проходит через трансформацию, каждое мгновение. Like your body is going through transformation every moment. Подобно тому, как тело также проходит через Like we трансформацию. look at the каждое picture when I мгновение. was young, this is when I was a young boy, young girl. Да, вы можете посмотреть And then we фотографии, look, oh look, and I'm different. маленьким мальчиком или маленькой So this девочкой. is called И transformation. сравнить себя. And every second, every moment transformation. То есть каждое мгновение. The material energy is never, происходит it's трансформация. not fixed. Material energy is not fixed. Да, то есть материальная энергия, она не зафиксирована, она постоянно течет. So this is like the color. This is in Sanskrit, this word for time is called color. А на санскрите время называется кала. And it's called kala chakra. Кала чакра. So chakra means circle. Чакра означает Kala means круг. time. И кала означает So this is время. called the wheel of time. И вот мы и называем это колесом времени. And this wheel of time is like a machine that is crushing. И это колесо времени подобно машине, которая постоянно все крушит, приводит. When you're making this grains, and you put in the machine, Подобно тому, как мы мелим, например, да, зерна. and then it becomes very fine. Да, и она становится So when you мукой. put it in, it's like a seed, and То есть изначально это then зерна, it's becoming like flour. которые после перемалывания становятся So this is what мукой. the Kala chakra is doing to us. Это то, что делает кала чакра. So we're in this machine. And Такого рода машина. I don't mean vehicle, I don't mean car. I mean
Я не имею в виду транспортное средство передвижения, другого рода машины. And you cannot escape this influence of time. И вы не можете избежать влияния You времени. can try your best, but you will never escape it. Вы можете попытаться, но вы никогда не избежите этого влияния. But in the spiritual world, in Vaikuntha, there is no time. Но в духовном мире, на Вайкунтхе, там нет времени. It is called eternal time. Там это называется вечное время. Eternal time means there is no transformation. И вечное время означает, что нет трансформации. Like in this material world, everything goes through six changes. В материальном мире все проходит через 6 этапов. Number one, it is born. Мы рождаемся. Just like we were all born. Мы все рождаемся. Yeah? Like you became a seed Из семени. in the semen of the father. The semen came into the ovum, Мы попадаем в into the лоно ovary, and then матери. it created one Оплодотворяется. small, tiny baby. Да, и вот так появляется крошечный Size of one pea. ребеночек. It is the size of a pea. Это как бы вот с величиной с горошину. And no eyes, no legs, no nothing. Нет ни глаз, ни ног, And then ничего. every 1 month, then after 1 month it's like this. И Then after месяц 2 months за like this. месяцем. And after 3 months like this. 4 months. И вот так, And then when it's this size and так увеличивается размер. Coming out. Месяц за месяц. И спустя 9 месяцев он выходит на свет. this is our journey. Это наше путешествие It's through time. сквозь время. So and then we're born. Then after some time we're growing into youth. После этого мы вырастаем, становимся Yeah. So born, then grow, and then next phase after we grow. So we grow from into a teenager, into youth. И мы растем к следующей So стадии, this is это от second phase. подростка до So born, юности. first phase. Second phase, grow. То есть вторая вот эта фаза – это рост. Phase 3, you produce some, И you третья create фаза, something. то есть мы создаем. So then you have your children also. Да, и у Then нас you create your появляются children, свои your son, your собственные daughter. дети. So this is third phase. Дочери. Now you're creating То more. есть теперь мы уже создаем. Then являемся after- создателями. Then you're maintaining is the next level. So after creating, then you maintain. И следующий уровень после создания So maybe мы from поддерживаем. 20 years old to 45, 50 years old, you're staying same. Это приблизительно где-то от 20 до 45 до 50 лет. Мы Then after you занимаемся reach поддержанием. 45, 50, then you start to dwindle, go down. Да, ну и уже после 50 мы начинаем стареть. So this is the fifth phase. So first phase, born, birth. Итак, первое – это Second рождение, phase, growth. вторая – рост, Third phase, produce. третья – мы Fourth phase, maintain. рождаем, Fifth третья phase, мы поддерживаем, go down. пятая – мы уже So from стареем, 50 years to 100 years, 50 лет, 100 лет. everything is like starting to become weaker and weaker. Да, мы становимся слабее и слабее. So this is called, so the bones become weaker, the eyes become weaker, Да, и the ears глаза, become и weaker, кости, и все the становится слабее. body, organs in your body become Да, weaker, все weaker. органы тела также слабее. And then sixth phase is death. This sixth Да, phase. и то есть вот пятая стадия – это старость, и шестая – это So, смерть. so all living beings go through these 6 То есть все transformations. все живые существа, они проходят через вот эти 6 стадий So a трансформации. tree goes through these 6 transformations. A tree goes through these 6 transformations. И также дерево, она также A проходит dog через... will go through these И transformations. Cat, собака, и mouse, кошка, и bird, мышь, и птица, fish. рыба. So all of these different species will go through these 6 Все transformations. различные виды живых существ все проходят And через эти then стадии after death, трансформации. what happens again? И что Then случается again, после смерти? There is one thing that doesn't go through transformation. Единственная вещь, которая не проходит So during this period через of трансформацию.
the material energy's transformation, there's one thing that doesn't go through this transformation. То есть все вещи в этой материальной вселенной, все проходит через What is изменения, that one но thing? только одна вещь остается неизменной. Что это? What is that one thing that doesn't transform? Душа. Stays the same. Душа. What is it? Слаб. Yes, the soul. Да, душа This is the spiritual energy. – это духовная энергия, The spiritual energy doesn't go through transformation. и духовная энергия не проходит через трансформацию. This spiritual energy is eternal. Эта духовная энергия, она вечна, This spiritual energy has no beginning, и у духовной энергии нет начала, has no end, и нет конца, and it has no in-between middle. и нет середины. It is always existing, present. Она всегда в настоящем и всегда So, существует. you had a body of a child, then you had a body of a young person, then an adult. Итак, у вас было тело ребенка, потом молодого человека, потом пожилого человека. Your body has gone through so many transformations in this Тело life. проходит через так многое, такие многие трансформационные So процессы. every moment your body is, Каждое every moment. мгновение. You don't know it, И вы даже не знаете об but этом. it's Вы не happening замечаете. every time. Да, но постоянно что-то видоизменяется у вас. But so who is it that experienced being a baby? Who experienced being a youth? Who experienced being an adult? Who experienced degradation? Who experiences death? Who is Но this? кто переживает этот опыт рождения, опыт становления, This is the observer. старения? This is the То soul. есть это наблюдатель, это The soul душа. is the observer. We are the observer. Душа – это наблюдатель. We are observing these transformations. Мы наблюдаем эти трансформации, But we are in Maya. которые называются майя. What does Maya mean? Да, что означает майя? What does Maya mean? Иллюзия. Maya means illusion. Да, майя означает иллюзия. Maya means illusion. What is the illusion? И что такое иллюзия? The illusion is, I think I am this body. Иллюзия как раз это заключается в том, что мы думаем, что я – это тело. So when we look in the mirror, we think, oh yes, this is me. Now I'm young. Да, смотря в зеркало, мы думаем, что Oh, this is это me. я. Oh, now I'm getting one gray hair here. Oh my God, another gray hair here. Oh, Да, у меня седые волосы, вот я вижу oh себя no, no, my teeth что это я. falling out now. Oh gosh. Да, я говорю, ну, мои зубы Now I need some glasses. Cannot even read anything. не могу видеть, So уже глаза не this is видят. the Maya is we think, oh, this is me. This is Maya. This is illusion. Да, вот это и есть майя, иллюзия. We are not this body. We are just the observer of this Мы не это тело, experience. мы лишь наблюдатели вот этого опыта, So, который мы so получаем. what is death? Реальность. Death Что is just значит when смерть? our soul leaves this form and goes into another body. Да, и смерть означает, что наша душа не покидает тело и переходит в иное. One day you can take your pictures you have at home in your photograph album. У всех у вас, наверное, есть And you фотографии. take your pictures and you take when you were very young this picture, and then the next picture older, next picture older, next picture older, and you take your pictures and you look at your life and you can see from this age to this age. Да, и вы можете расположить ваши фотографии в хронологическом порядке и посмотреть вот себя на протяжении And you will жизни. see that your body has gone through so much transformation И вы увидите, что тело прошло через такое большое количество трансформаций. from the size of a pea in the mother's womb, size of a pea, Да, через вот этот тот самый размер горошины, да, в лоне to матери. when you're 100 years old and wrinkly and Да, и уже до столетнего. with wrinkles and no hair anymore. С морщинами. So you look at без this pea волос. and you look at this old body И вы можете посмотреть на эту горошину, посмотреть на того and you can say, is this the same person? старика. Is this the same И person? сказать, это та же самая личность. Physical body is not the same. Физическое тело не The pea одинаково. body Оно and this old изменилось. 100-man-year-old body, this is not the same body. То семя, величиной с горошиной, и пожилой старый человек. But something is always the same. Но что-то, какая-то субстанция. We still feel, I am same person. I'm same person. When I was a child, I'm same. Now I'm the same person. I'm old, but I'm same.
И вы также говорите о себе, я тот самый человек, And который sometimes, был когда-то ребенком, я сейчас просто... sometimes we also think, I still feel like I felt when I was a young boy. И часто мы очень думаем, I haven't что changed. на самом деле я, кажется, я не изменился. But Я when I look in the ощущаю себя, mirror, как будто 20-летний мальчик. when I look in the mirror, I see something Но different. смотря в зеркало, я вижу совсем что-то иное. So what is the same? What is this same thing? Что же вот это? So this same Одно и thing, то же, да? this same thing is Atma, soul. This is who we are. Это атма, душа. So Кто this, я? this is first step in spiritual life. Это первый шаг на пути духовной жизни. So at least we can understand the theory. I'm not this body theory. We can understand the theory. То есть мы должны понять теоретически, по крайней мере, что я не это тело. And then by я душа. spiritual practice, then we can get the realization that I'm not this И body. благодаря духовной практике мы получаем реализацию. And then when we have this realization, then we'll understand our eternal spiritual form. И благодаря духовной практике со временем мы придем к осознанию нашей And then we вечной can духовной understand формы. that we are not affected by past or present or future. И мы можем достичь той стадии, когда на нас не будет уже больше влиять ни будущее, ни прошлое. Past, present and future only for people who are in the material consciousness. Потому что прошлое, будущее, настоящее – это, по сути, понятие для тех, кто живет в материальной концепции жизни. So someone who is in spiritual consciousness, there is no past, present and future. Но те, кто выходит на духовную платформу, они не зависят уже от... This is called the fourth dimension. Fourth dimension. Fourth dimension. Это также вот So on this plane we have three dimensions. у нас, допустим, We три have height, плоскости. we Да? have length, У нас есть длина, высота, and so we have wide, height, and ширина, length also. So we have ширина. the three dimensions. So up and Три down, измерения. frontwards and backwards, also and left and right. We have three dimensions. Да, то есть вперед, назад, влево, вправо. And we also have past, present, future. So this is three-dimensional. Да, и таким же образом вот третьих But измерений. in the spiritual world, there's настоящее, прошедшее. not only three dimensions, not only four dimensions, multiple dimensions, unlimited dimensions. Но на самом деле не три, не четыре, а бесконечное множество Cannot even вот understand этих it измерений because of our существует. limited experience. Да, просто мы базируемся на этих трех, потому что So с they образом can, нашего in ограниченного the spiritual world, there is an idea of past, present, and future, but there is also eternal present moment, also both simultaneously. И в духовном мире есть идея вот этого прошлого, настоящего и So they have будущего, да, all the всегда three dimensions, вечное. and they also have the fourth dimension, fifth dimension, sixth dimension, seventh dimension also. Да, и также, что относительно измерений 3, 4, 5 и больше, и все это существует. So they can experience the past, present, and future in one moment. И там может существовать вот настоящее, будущее, прошедшее, все существовать в отдельном моменте. In Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, И Бхагавад-гита Господь говорит Арджуне, Krishna says to Arjuna, now I'm speaking to you this Bhagavad Gita. и Кришна говорит Арджуне, сейчас я рассказываю тебе Бхагавад-гиту. He said, I spoke to you this many lifetimes before. I spoke this to you once before. И много-много лет назад я рассказывал тебе уже, But you can't remember. но ты не можешь But I помнить. remember everything, past, present, and Я future. помню все. And he said, now again I'm speaking this to you. И сейчас я снова тебе Because рассказываю. over a period of time, this knowledge and wisdom was lost. Потому что пройдя этот период жизни, это знание уже потеряно. And when this wisdom Мудрость потеряна. gets lost, again I come and I speak to you again. Когда такого рода знание и мудрость утрачивают свое That значение, many lifetimes you have появляется had, снова дает but человечество. you cannot remember. Да, но ты слышал это, но сейчас не помнишь. But I remember all your lifetimes. Но я помню все твои жизни. So this is our situation. We cannot remember our previous lifetimes. И это наша ситуация. Мы не помним наши предыдущие воплощения. Because imagine if you could remember 100 lifetimes, you would be very confused.
Who am I? Am I this one, this one, this one? И представьте себе, допустим, если вы помнили, ну, по крайней мере, сотню предыдущих жизней, то вы просто потерялись, кто же я. Also, our memory is not very good. И на самом деле это не очень You cannot even remember what you had for breakfast yesterday or lunch the day before. Вы, возможно, не помните, что кушали на завтрак. You cannot even remember what we said yesterday. Что мы сказали, например, вчера. Yeah. You cannot even remember when you were 3 years old. Может быть, не вспомните, что было 3 года You назад. cannot remember when you were 2 years old either. Год назад. What did you do when you were 2 years old? You cannot remember this. Да, вполне возможно, что не вспомните. You cannot remember when you were 1 years old also. You cannot remember 1 years old. You cannot remember. Или 1 год назад. So how will you remember before? How will you Ясно remember? вспомнить, чем вы занимались год назад. I told my story before when I had regression from hypnosis. I think I told you before. Я рассказывала вам одну историю. So one of my friends, he was doing, I'll tell some people won't hear. One of my friends was doing hypnosis. То есть Past life regression. один из моих друзей, он занимался. So he did it, he said, shall I do it for you? I said, okay. So then he put me into this meditation trance. So then he got me to describe my life. And then he took me to the end of my life. And he said, ask me a question, and I was replying. He said this, and then in my mind I could see it. So he would ask me a question, and then in my mind I would see it, and I would explain it. Да, и он задавал мне вопросы, и я как бы мысленно мог это видеть. And I wasn't sure. I was thinking, oh, am I making this up or not? I was thinking, is this true, or am I making this up? Да, и тогда я Am I inventing it? Да, на самом деле, вот то, что я вижу, это правда, или как бы это все мне. So then he took me to my death. So and then he said, how did you die? And then I explained. Да, то есть он показал мне мою смерть, как я ушел от жизни. And then he brought me into my mother's womb. Да, и он Next life. Да, и он погрузил This life. В это, да, в утробу моей, в лоно моей мамы, именно вот в этом воплощении. I remember I was in this. I could feel everything my mother was feeling. I could also feel it. Also. И я стал чувствовать все, что ощущала моя мама. How she was feeling and что она different things чувствовала. like this. And I could also understand what she was thinking also. Разные вещи. Я также стала. As I was in the room, I could hear my mother's thoughts and what she was thinking, and I could feel how she was feeling. Да, то есть ее образ мышления, ее мысли, они открылись мне. So then after I was thinking, oh, this sounds okay, but maybe I'm making it up. Да, но потом я все-таки позанималась. Ну, может быть, это так, а может быть, мне это все просто придумалось. So my mother was going through a very difficult situation. I could understand from this experience. Да, и When she was having me as a child, before she was going through some very difficult thoughts and feelings. И прежде чем дать мне рождение, моя мама прошла через очень сложный период жизни, и я это понял. So then I went to my home. I went to my mother and I said, Mother, when I was in the womb, were you thinking like this and feeling like this? И когда я пришел домой, я спросил свою маму, мама, когда вот ты носила меня, я был в твоем лоне, ты думала таким образом? She was very shocked. She was like, она была в шоке. Yes, I was feeling like this. I was going through this. It was very difficult for me. But I never told anyone. I never told anyone. Я так думала, но я никому не рассказывала об этом. She says, how do you know these things? Как ты узнала? And then I told her I had this И я сказала, да, что я прошел через этот процесс. So I don't know if this is true for everyone, but this was my experience. Ну, это мой опыт. Even in this regression, when they did my past life, I was also had quite a spiritual experience also. And I started to weep and different things. И проходя через этот сеанс, я также ощутила некий тоже духовный опыт. Я много плакала. It was quite a powerful experience. На самом деле это очень могущественный So anyway, we cannot remember these things. We cannot remember our life, past lives. We cannot even remember 5 weeks ago. But it
it is said that when you become liberated, when you become self-realized, Но говорится о том, что когда вы получите освобождение и обретете at that point самореализацию, you can remember different lifetimes, also past lifetimes. вы будете в состоянии помнить ваше прошлое много-много жизней. You can go into meditation trance and you can see how. Да, вы сможете пройти через медитацию и много увидеть. Is there any questions? Какие-то вопросы? Yes. Yes. I have a question, and you told that soul is eternal, of course, but what about life? Is it also eternal? Yeah, because this is the quality of the soul. You can. Я сейчас спросила, вот, а что касается любви, неужели она тоже вечная? И Брадж ответил, что это качество души, она тоже вечная. Yeah, thank you. It's a good question. Yes. Хороший вопрос. So the soul has three qualities. Soul has three. Душа обладает тремя качествами. In Sanskrit, it's called Sat, Chit, Ananda. И на санскрите это именуется Сат Чит Ананда. So Sat means it's eternal. Сат означает вечность. Chit means it's fully conscious. Чит это полное знание. It's alive. Chit means it's alive and it has consciousness. Это пробужденное сознание. Just like we are, the Chit means a living force. It is a living force. Жизненная сила. Чит. Yeah, just like now, your body is alive. То есть наше, например, тело. This is because of Chit. Живется Chit Shakti. Чит Шакти. So this Chit Shakti, so Sat Chit is the consciousness. Да, то есть чит это вот сознание. Like if you have a body, but the body has no Chit inside, no Atma inside, И если, допустим, перед вами тело, и в ней нет it will just decompose. чит, It will decompose. It will то rot. есть атмы, то есть оно будет мертвое. Even you have a baby's body, but if there's no soul, the baby's body will not grow Даже если это будет It тело will just ребенка, rot. но если душа покинет его, because there's no Chit Shakti inside. да, So то она не this, сможет. the Atma is the life force, the living force. То есть чит это атма, это жизненная сила. So Sat, Chit, and the third one is called Ananda. И третья составляющая это So ананда. Ananda means this is love, the love Shakti, love force. Да, и ананда это любовь. So another name is Hladini Shakti. So this is like Иначе называется This is хладини the- шакти. this is like the energy of Radharani, Ananda. И это Радхарани. So this is the high. Ananda is also like they call bliss or happiness or joy, but it's actually love. Да, ананда также переводится как радость, счастье. Но на самом деле более точное определение это любовь. And this is the nature of the soul. И это природа души. And this is very different from material love. Но эта любовь отличается от материальной In любви. material love it's conditional. Да, в материальной жизни любовь очень, она You know, обусловлена. it's all conditioned. There's conditions for the love. Всегда I существуют love условия для любви. I love you. Я люблю Oh, тебя. why? Oh, because you're so nice. О, потому что ты такая красивая. I love you. Why? Я люблю You're so почему? beautiful. Ты так прекрасна. I love you. Why? Я Oh, люблю because тебя. you're Почему? my baby. Ну, потому что ты мой ребенок. Ты I мой love you. baby. Oh, why? Oh, because you're Я my люблю тебя. Почему? husband, wife, Ну, girlfriend, потому что boyfriend. ты наш супруг, супруг. And you make me feel good. Да, и ты приносишь You мне make me feel радость. safe. Да, You make me ты- feel secure. Да, ты You take care of me. защищаешь меня, You ты help me. заботишься обо мне, ты You помогаешь give мне. me so much affection. Ты даешь мне так You're много always so kind to me. привязанности, So так I, добра ко мне. that's why I love you. Я люблю тебя поэтому. So this is not real love. Но это не истинная This is любовь. like a business. Это подобно бизнесу. I love you because you give me something. Я люблю тебя, потому что ты даешь But мне as что-то. soon as you stop giving, then no Но more как love. только ты перестанешь давать мне что-либо, Like I told one story, one of my very close friends, закончится. У меня был один близкий друг, he had an accident, he was in a fire. и он попал в такой акцидент. Intensive care, 3rd-degree burns. Intensive care. Значит, это был ожог His третьей whole leg степени. was on fire. Да, и все ноги были обожжены. So in the next bed next to him, there was one other person who was very
all face melted. Oh, И в госпитале very, был еще один человек, который полностью, вообще всецело был поражен вообще. suffering so much and all face Все лицо melted. его, все лицо просто было сгоревшее, он очень сильно So страдал. my friend was there and he was in the next bed next to him. И вот они And they were в talking, палату, they made friends. они стали друзьями. So one day his fiance came. He was going to get married. This boy was going to get married. И вот однажды этот юноша решил жениться. And she would come and see him sometimes. And his mother, father, everyone would come and see him and visit him. Да, и он приходил к ним, вот как-то навещал. So one day the girl, she came, his fiance came to him. И однажды вот девушка, она пришла She навестить. said, I'm so sorry, but I just cannot marry you. Да, и когда она увидела своего, так скажем, возлюбленного согоревшим лицом, она сказала, прости. Just now the way you look, I cannot do it. Я не могу это сделать. So then she gave up this relationship. И она And then оборвала отношения. he was totally destroyed. Он был очень And then he lost everything. He lost his looks, he lost his fiance, разрушен. Он потерял, and he was so depressed and sad after this. да, он потерял. So this is like material Да, love. всё Material love is very conditioned. When the conditions are good, then love is strong. When conditions are no good, then relationship is broken. Да, и если эти условия нарушаются, то взаимоотношения рушатся. The closest thing to pure love in this world is for mother and the child. Единственное, самое близкое, как бы любовь в этом материальном Because it doesn't matter, the child does this, does this, does this, does this, and the mother still loves, Потому что never ребенок может stops. все, что угодно творить. Mother, the flow of the love of the mother never stops. И ее любовь, Whether you она do this or do не this, or you останавливается. abuse me, I still love you. Да, и она говорит, даже если ты будешь обижать меня, So this я is все равно не this перестану is the тебя closest любить. thing, Это вот наиболее близкое, but it's still not pure. да. Но и она нечистая, Because и эта любовь only you love нечистая. him because it's your child. Потому что мать любит своего Someone ребенка, else's потому что child? это ее ребенок. You don't care. И ей нет дела для других, Someone else's для child, других if детей. they break their arm, you say, "Oh, poor kid." И если But you won't. какой-то But you will go ребенок to sleep, no сломал problem. руку, ну, But you'll sleep at night, no problem. она будет спать спокойно, для нее But это if все your станет kid breaks проблемой. his arm, you cannot sleep. You will up Но all если night. ее ребенок сломал руку, она не будет спать, и переживаний у ее не будет конца. Your life is over. Но жизнь такова, материальная, Why? Because it's my. потому что мое. But in the spiritual world, love is not like that. Но в духовном мире жизнь иная. In the spiritual world, there's no end to the love. There's no breaking. The love, it cannot be broken. Да, и в духовной жизни любовь никогда не исчезает. There's no conditions also. И она не имеет условий, она безусловная. It's unending and always increasing more and more and more. Она бесконечная, и она все возрастающая. And even though there may be reasons not to love, still the love will continue. И даже как будто бы нет причины для проявления любви, любовь все равно будет проявляться и расти. The spiritual master has also this kind of quality of love. И духовный учитель, он также обладает You know, the pure devotees of the Lord, they have this quality of love. чистые преданные Господа. And they Они have love for обладают all- такой любовью. All living entities, they love all and care for all living entities, and they feel compassion for all living И entities. они с любовью относятся ко всем живым существам, с любовью и And their состраданием. heart, they're called Paradukha Dukhi. Их называют парадукха. Paradukha Dukhi means when they see others suffering, they suffer. Это означает, что когда So, кто-то видит кого-то страдающим, он и сам начинает Paradukha испытывать Dukhi. Dukkha страдания. means unhappiness, and Dukhi. So they become unhappy if they see others unhappy. Это как раз означает, что я сам ощущаю себя несчастным, если They вижу have no несчастного no кого-то. selfish interest also. Да, и на этой Doesn't matter стадии who нет you are, whether эгоистичных you give anything, интересов. don't give anything, they have this unconditional flow of compassion and love. Да, здесь только вот течет вот эта безусловная Why? любовь.
Because they're on the spiritual platform. Почему? Потому что личность So this is находится на their духовной nature. Their платформе. nature is to love. И это природа любви, течь. And also this is also our nature. И это также наша природа. When we are purified, this will be our nature will come out like this. И когда мы очистимся, то вот эта природа, она проявится. But now this nature is not coming out. This pure love is not coming out. Но сейчас наша природа не в состоянии Why? проявиться. Любовь не Because the проявляется. soul is covered by this material energy, three modes of material nature. Потому что наша душа, она покрыта тремя гунами материальной природы. Yeah, it's just like if you're wearing a glove, if you have a glove on your hand Допустим, у вас перчатка на руке, and you try to touch something, и вы хотите you cannot коснуться чего-либо. you cannot really feel what it's like. На самом деле вы не почувствуете. So Вы now the ничего soul is covered by this material energies. не- И вот подобным образом душа, она покрыта So this материальной pure энергией. love of the soul is now it's coming through a filter. И, It's coming through a filter. да, и вот эта чистая любовь, она как бы проходит через So just этот like- фильтр. Just like if you have a white light, Допустим, вот белый it's цвет. very pure, it's very effulgent, it's very strong. Чистый, такой струящийся, But if очень you сильный. cover this white light with a red lens or a green lens or a yellow lens, the original color will be not Но showing. если вы его покроете, вот этот белый цвет, там, красным или какого-либо другого цвета, да, And sometimes the filter is very thick цвет потеряет чистоту. and the light is not coming through at all. Да, и цвет не будет проходить. And so this is our situation. This is our Да, situation. и это наша ситуация. So there are three filters that cover the jiva. То есть вот такие три фильтра, которые покрывают дживу. So in different manifestations as well, like this, but it's mostly like a Rajagun, Tamagun, Sattvagun. Это как раз таки вот раджагуна, тамагуна и The Tamagun саттвагуна. means the mode of ignorance. Тамагуна This означает is like a невежество. Then this love, this light of the soul is not coming through. То есть это как раз та платформа, с которой никак не может природа And then the души next level is раскрыться. next level Следующий is уровень это Rajagun, which is mode of passion. And this is это like страсти. some light is coming through, but not very much. Это вот как раз на стадии, когда свет может слегка начать then пробиваться. And then the next Совсем level is немного. mode of goodness, И Sattvagun. следующая стадия это саттвагуна, Sattvagun is like the light is coming through, гуна благости. but there's still И a filter. это как раз стадия, когда свет And в then большей степени there is начинает пробиваться. something beyond this called Sudasattva. Да, но и это еще не Sudasattva is like the nature of the soul. There is no covering anymore. This важно. Это is the spiritual platform. шутка саттвы. And То есть духовной платформе это вот. so in this Sudasattva platform, then this love becomes manifest. И вот именно с этой платформы шутка But саттвы now you're also feeling будет love. проявляться это Now, самое so духовное you любовь. could be in mode of passion and maybe ignorance, and you'll still be feeling love, some love, Да, в любом случае, даже если вы but it's находитесь на but it's этих contaminated. местах, It's contaminated, то любовь, она так или иначе может в той или иной степени проявляться. and it No, becomes она- transformed also. Она It будет becomes transformed загрязнена в любом случае. into И other трансформироваться. emotions, into other emotions. И будет в любом случае эмоционально окрашена. So the more we become, more we purify our mind, our consciousness, Этим больше purify our мы heart, очищаем свое сердце и ум, and we transcend the three modes of material nature. и трансцендируем вот эти три года материальной Then that природы. natural pure love will Вот эта природная, automatically, естественная любовь автоматически. like flowing like a river, Подобно like a river, течению реки. like a river, non-stop. Без замедления, без остановки начинает изливаться. Now sometimes we feel joy one day, next Иногда day we мы feel чувствуем depressed, радость, next day we иногда feel- депрессия. next day we feel На следующий день unhappy, next day we мы feel можем something else. почувствовать This is себя not несчастливым, spiritual life. или наоборот. This means we're in the material consciousness. Это все материальное сознание, не имеет отношения к духовной жизни. When we come to this Sudasattva platform, then this Но constant, когда мы continuous выходим flow of на платформу love is шутка flowing. саттвы, когда любовь
любовь And начинает everything you do течь. will be filled with this love also. И что бы мы ни делали, тогда это все будет наполнено, все будет исполнено любви. And this is the goal of life. И это цель This is жизни. the ultimate perfection of life, is to get to Это this вечное level of, совершенство жизни. in Sanskrit they call this prema. Prema. И на санскрите это They называется call it према. prema bhakti. Према бхакти. Yeah, love of devotion. Love and devotion. Любовь и преданность. So this is the goal of life, is prema bhakti. И это цель нашей жизни. Према This is our бхакти. true nature of our soul. И это наша истинная природа, природа нашей души. And this is real time management actually. И на самом деле вот это и есть настоящий Time management. истинный тайм-менеджмент. Time management means to use our time so that we can Тайм-менеджмент come to this level of означает prema. использовать наше время для того, чтобы достичь этого высшего уровня. Because otherwise we may have to take birth again. Иначе мы and просто again. будем have to take birth принимать again. рождение, жизнь за жизнью. And there's no guarantee. И нет никакой гарантии, No guarantee what life next time coming. да, когда придет следующая жизнь. Когда We будет can also, шанс. because you can also go higher, you can also go lower. Потому что мы можем как восходить, так по эволюции, So да, depending on можем our и скатываться. consciousness, Все будет зависеть от depending нашего on what сознания, level we've brought зависит our mind от to. того уровня, где находится наш ум. And there's no guarantee what body you'll take next time. И нет гарантии, какое тело, человеческое или тело вы примете. But any progress, any spiritual progress we make in life is never lost. Какой бы духовный прогресс мы не совершили в жизни, он никогда не So just утратится. like now we're here today, Допустим, мы сейчас здесь, we're discussing these spiritual topics. мы обсуждаем духовные темы. So this is very, very rare to do this. И на самом деле это большая редкость в нашей Because жизни. many people are not interested in spiritual topics. Да, потому что очень большинство людей не интересуются духовными темами. So it is like every time you make some investment in your spiritual life, Таким образом, мы как бы инвестируем, да, then you receive some, it's called sukriti, you're getting some credits, pious credits, spiritual credits. и мы обретаем некое сукрити, некий запас благочестия. So the more sukriti you collect, И чем then больше you never lose this сукрити sukriti, you keep this sukriti with you. мы, кстати, не потеряем его, мы So then you're making some spiritual progress, more spiritual, next life, so next life this much, in next life this much, в этой growing, жизни growing, еще growing. следующие And наши eventually будет расти, you will be born, and you'll be наконец-то, born like a liberated person, да, мы примем рождение как освобожденная душа, and you will be like, from your birth you will know everything, да, и с нашего рождения мы будем знать все. and then this will be like your last life in this И, world, возможно, это окажется нашей последней and you will жизнью. spend this lifetime helping people, И в этой жизни мы будем and способны you will помогать help людям, people to build sukriti. будем помогать людям накапливать And then at сукрити. the end of your life, you will transcend this material world, И в конце жизни мы просто and you will уйдем go в to духовный мир, the eternal spiritual world. вечный духовный мир. And then sometimes you may also come again into the material world because of compassion. You want to help people. You may come, И иногда души, если мы but you won't come like an ordinary person. снова в материальный мир, но только для того, чтобы помочь таким условиям, You will души, come- как мы. You will come like a self-realized person. Ну, You will come like a liberated person. вы можете прийти как освобожденная душа. And wherever